The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Sure. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Enaku z'omwezi ziri 24 omwezi tuli mu gwa 7 ate omwaka tuli mu 2024 mbaniriza program The Mighty Drive olunaku lwa kusatu tuba tutambula bulungi nnyo wano ku Digital Kebeera Munange Women Crash Wednesday era mu studios ngenda kuba ntuddemu n'omumbejja Luwedde Lilian ate n'omugenyi waffe olunaku lwa leero omukulu Dennis Tumuhairwe tugenda kuba nga twogera nsonga za byabufuzi oba nsonga za politics so ngenda kuba nga nkukubiriza nnyo gwe munnanga atana twegattako nti oluddewo we are live on Facebook and YouTube osobola tunoonyako ku The Alternative Uganda oba Digital TV ku Facebook ate ku YouTube n'otusanga ku The Alternative Uganda naye ng'ate era osobola okuba nga ate osobola ogendako ku website yaffe eri ku www.alternativeuganda.org n'osobola okuba nga ate munnaye oyongera okumanya ebifa mu nsi yo okubanga n'ensi yonna okutwaliza ewamu so n'olunaku lw'eggulo yabadde climate emergency day olaba nekedde mu ka t-shirt kano so olunaku lw'eggulo the clock was ticking nga tubala nti munnange tulina agenda 2030 era nga tugamba nti by 2030 tulina okuba nga ate reducing the degrees ez'omusana oguba gukka ku nsi naye nga okubategeeza bulungi nnyo twasettinga goal ey'okuba nti degrees we zineeyongera ne ziwera ku 1.5 ezijja kuba nga tezikyasobolera ddala kubanga zitaasibwa when we talk ebintu munnaye tebikyalinga bwe byali ate we twogerera saawa eno tuli ku degrees ya 1.3 kiraga nti anytime kyova olaba nti ebbugumu bwerijja mu Uganda libeera pitirivu nnyo kubanga carbon sinks ezaali ziyamba bugumu mule zigenze zikendera kati tulaba abantu nga babagoba mu wetlands tuyambeko government naye tuyambe tuleme kwesenza mu bintu bwebiti ebisobola okubanga ate ebituyambako okutaasiriza obutonde what are you doing gwenga mu capacity yongo omuntu okulaba nga ate otaasiriza obutonde clock is ticking tubuzaayo emyaka tubalabo bazi agenda is 2030 okubanga ate to reduce the degrees zino okuddayo ku 1.2 or 1.1 naye nga wetwogerera we are at 1.3 ata climate changes na impacts zayo zikyeyongerera ddala ogenda maaso mbakubiriza okuba abasaale nnyo mu kulwanirira oba okuzzaawo obutonde sobola okubanga ate tutaasa eggwanga lyaffe okulirekera abato nga tulina we tulituusizza ngenda kubanga ate empita ayitako mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo we naatuukira mu ssaawa nga 2 n'ekitundu awo no co-host wange n'omugenyi bajja kubanga ate baneegattako naye ng'olunaku lw'eggulo erabadde didde ya march to parliament era nga twalabye police n'amagye nga bayiye abasajja baabo bayo ku ngudo enkulu mu Kampala era nga bano babadde beetegekedde aba activists ababadde bagenda okubanga nti batambula okugenda eri parliament bano nga balaga obutali bumativu bwabwe eri abantu ababatuula mu parliament obuli bw'enguzi obusuukiridde mu parliament era nga ne mukulu president w'eggwanga lino yakyogerako bulungi nnyo n'akikaatiriza nga bali mu kusoma budget nagamba nti akizudde era n'akikakasa nti obuli bw'enguzi weebuli era nga it is a syndicate game wakati wa parliament ne ministry ya finance era nga march to parliament ebadde nga organizingibwa abantu abatanamanyikibwa era nga babadde nga bakunga abantu ndowooza okumala ebbanga lya weeks 3 ku mwezi mulamba nga bakunga abantu obuteetiririra basobola okuba nga ate babeegattako batambule nga bamakinga okugenda ku parliament bano nga balaga obutali bumativu bwabwe nti ate corruption oba obuli bw'enguzi obususse mu ggwanga lino naye poliisi yakedde okuyiwa abasajja baayo ku makubo ag'omu Kampala era nga bano babadde beetegekedde bulungi nnyo abantu bano abadde munnaye nabo abataatidde nabo ne basalawo okulaba nti ate bagenda tuusiriza kye baalaga nti bagenda kumakinga okugenda eri parliament abasookedde ddala babadde bamakinga okuva wali eri ku Arua Park era nga bano ekibinja kino kyabadde kikuliddwamu omukulu Habibu Buwembo n'omukyalo yamanyikiddwako nga Sylvia bano babadde batambula nga nabo bamakinga nga bagenda ku parliament police teyabaganizza era nabo bano bakwatiddwa ne bakuumirwa awo ku police ya Arua Park we babajje ne babatwala ku CPS ate baabo yoga paka Buganda Road Court abalala batambudde nga bava wali eri ku Nassa Road era nga nabano babadde bakuliddwamu omukulu Musiri David era nga bano balaga nti nabo batambula nga boolekera eri parliament era police teyabaganyiza kubanga batuka ku parliament bano nabo ne bakwatibwa ate ne batwalibwa ku CPS wali abalala abatambudde nga bava ku Kampala Road era nga bano
nabo babadde bawaga nti Anita must go era nga bakuliddwamu omukulu yamanyikiddwako erinnya limu nga Ashraf era nabano ate tebabaganyiza tuuka ku parliament era nga nabo bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi. Abaana bano bonna ababadde beekalakaasa mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala bakwatiddwa nga abasinga batwaliddwa ku CPS ate abalala babadde wali eri Nakawa. Abantu bano bonna olunaku we lwagendedde okuggwera nga bawerera ddala 55 era nga abantu be bakutte abaweredde ddala 50 basimbiddwa ku Buganda Road Court era bano ne bagabanyizibwamu mu courts ez'enjawulo olw'ensonga nti babadde bangi nnyo. Era bano basomeddwa emisango egy'okubeera nti babadde beeyisa mu ngeri etasaana public nuisance ate n'okubeeraawo idle and disorderly era nga bano basindikiddwa Luzira okumala bagenda kukomawo mu kooti abamu ennaku z'omwezi nga 5 abamu ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omunaana. Ate ababadde Nakawa mu kooti bo bano basabye bail era omulamuzi n'akkiriza okuwulirwa okusaba kwabwe okwa bail naye ate kwatuuse kuwaayo ebipapula by'abasureties nga tebabiina bulungi nnyo ne kooti neewummulamu ne babawamu eddakiika 10 basobole okuba nga ate batereeza empapula zaabwe z'abasureties bakomewo ate bawulire okusaba kwabwe okwa bail. Munnaye bagenze okukomawo ate nga State Attorney munnaye yabuzeewo dda ate n'okwomulamuzi kwe yeesigamye okuba mabail era nabo n'abasindika Luzira bajja komawo ennaku z'omwezi nga 5 oba 6 omwezi ogw'omunaana wetusuubira abantu abo okulaba nga ate tubalabako mu kooti nga ate tulowooze nti ate banaaweebwa bailo olw'ensonga nti omusango gwabwe ogubavunaanwa si mulungi nnyo naye nga ate ababaka abamu nabo bavuddeyo ne boogerako ku nsonga eno okugeza nga omukulu Honorable Muhammad Nsereko yavudde n'agamba nti abavubuka okubanga mu maakinga ogenda ku parliament sekiri munsa niye n'abasaba mu maakinge nga mugenda mu maka agabo ababaka bammwe be mwalonda nga mubabuuza ebintu ng'ebyo era agamba mmwe abavubuka abali unemployed parliament si yeyina okubawa emirimu mugende mubuuze ababaka bammwe biki bye babakoledde ebibasobozesezza okulaba nti ate wabeerawo enteekateeka ebaweesa emirimu. Nonno ngenda kubanga ntambula mbiro parliament ebadde eri mu luwummulamu yakomyewo olunaku lw'eggulo okutuula ate nga munnayo olunaku lwe baakomeddewo lwe lunaku lwennyini abaana lwe baalaga nti bagenda ku maakinga kugenda eri parliament era bano baatudde bulungi nnyo naye ng'ate abantu anti omukyala wa parliament Anita Amongo yagenda okubanga ate olutuula luno yaluli mu mitambo naye unfortunately ate twalabye deputy speaker tayeebwa ng'ate yakubiriza olutuula luno olwabaddewo olunaku lw'eggulo era ono ku order paper teyabaddeko na nsonga yonna egenda kwogera ku buli bwanguzi oba march to parliament. Eno kino kyaleetedde ababaka okujja mu mbeera nga basaba omukulu deputy speaker okuteeka ensonga eno ku order paper basobole okuba nga ate bagyogirako era mu kwogera kwe omukulu deputy speaker yayogeddeko eri ababaka n'abagaa nti bannaye ye tafunangako bantu bonna abasaba kutwala petition ku parliament nga balaga nti ate balina okwemulugunya kwonna so nagamba nti ye tagenda kubanga alowooleza abantu abali eyo mu public nga tebayise mu mateeka oba mu mitendera emituufu era nga teriyo kintu kyonna kiraga nti waliyo abantu abasaba nga bagenda kutwala petition ku parliament ku lunaku olwo era ye nagamba nti bonna babadde batambula bakola biki babadde babikola nga bo naye nga bo abakulu tebafunangayo okutegeezebwa oba kumanyisibwa nti waliyo abagenda okubaleetera petition nti singa kyabaddewo yali badde ate akiteeka ku order paper naye nno oluvannyuma olw'ababaka okubanga ate babadde banyiivu nnyo yapondoose n'agamba agenda kubanga ate afuna olunaku olulala ensonga eno bagyogereko era nga eyasinze eyasoose okubanga ate abaguza ku babaka abalala bonna ne boogera ono yabadde leader of opposition ng'agamba nti ate abalala bali abajja beekalakaasa nga bakutte ebipande ku lw'omukulu Honorable Theodore Sekikubo ate nga bo babakkiriza ne bayitawo ate lwaki bano tebabakkiriza kubanga ate bayitawo ono nno n'agamba nti abantu bonna balina okubanga ate bawulirizibwa kubanga y'ensonga lwaki bo babaka era nga y'ensonga ebatuuza awo mu parliament era nga okuno n'omubaka omulala eyamanyikiddwako nga MP Adria Alion naye nno yabadde munyiivu nnyo ng'agamba nti ensonga ezimu omubaka oba speaker bw'alabanga nti ensonga ezimu ziringa emergency baziwe priority baleme kubanga ate balinda ababaka bagambe mbano
nyamno simanya 17 ezikyabalemye okufuna ate ng'ensonga gye bagezaako okuleeta nsonga ya muggundi oba nsonga erimu omuzinzi. Ono yagambye nti bave ku bya signature ensonga eno bagiwulirize bulungi nnyo ey'okusesaninga ba commissioners abeewa omusimbi ogwerera ddala 1.7 billion. Era nga bano babadde basaba nti tebalinda mukulu Theodore Sekikubo ne banne kubanga banoonya signatures kubanga kati babuzaayo signatures 5 ekintu nno kibatwalidde ddala ebbanga okubanga banoonya signatures zino. Bano bagamba nti ensonga eyo ba speakers oba mukulu speaker yabadde atudde mu parliament eggulo mu mitambo nga gamba yali badde alaba nti ensonga eyo yankizo nnyo n'atalinda babaka bano kubanga ate banoonya emikono gino n'abagamba bagambya ensonga bagireete nagiteeka ku order paper ate parliament nebeera nga ate egiwuliriza obanga yes ng'egiwuliriza basobole okulaba nga ate bagifunira amagezi. Ono yabadde mukambwe n'agamba nti buli MP balina okubanga ate avaayo ne yeekiriininga era naye ne yeebuuza lwaki speaker Anita Anet ali mu kubanga abeebalama kubanga gwe badde basuubira okulaba nga atuula parliament eyo mu mitambo. N'agamba ne bwabeera nga ate ye nga yalinaka ensonga bagyogereko bagireete sobola okulaba nga ate sente z'omuyiwa omusolo zikwatibwa mu bulungi nnyo. Ku nsonga eyo yennyini eya corruption minisita w'abaana n'abavubuka omukulu Balaam Byalgahale naye yavuddeyo n'ayogerako eri abavubuka n'agamba naye nze nnyimirira wano ku lw'abantu b'enkulembera era ng'ono abagamba nti bannaye ensonga ey'okugenda ku makubo teyandibadde mbi naye waliwo abagyerimbiseemu abaagala okugyefuniramu ebyabwe era n'ategeezaako nti ensonga lwaki president yavaayo n'abawoninga n'agamba don't play with fire era president yali ayogerako eri eggwanga olunaku lw'omukaaga ng'agana yabagenda ku streets don't play with fire ebintu byandikyukamu Uganda teringa Kenya. So no munnange no yavuddeyo n'ayogerako eri abantu naddala mu abeekalakaasi abalaga obutali bumativu n'agamba nti lwaki temuyita mu mitendera emituufu kubanga president w'eggwanga lino omukulu his excellency Yoweri Kaguta Museveni ali ready okubawuliriza era ng'ono yagambye nti singa abavubuka beekolamu omulimu ne bamuwandiikira nga ye nga minisita w'abavubuka agenda kubanga ate abatwata bulungi nnyo agende ewa president abasabire appointment abasinga newali ekololo awulirize ensonga zaabwe okusinga ate bwe banadda mu makubo ng'ate beekalakaasa nga boonoona ebintu by'abantu ate ne ssente za gavumenti kugezanga essente ezayiisa olunaku lw'eggulo nga bayiwa abapoliisi n'amagye ku makubo mu kibuga Kampala. So nno ono yakubiriza abavubuka n'agamba banaye muwandiike muteekeko demand zammwe ze mwetaaga nze nja kubanga ate nzitembeeta bulungi nnyo nga ngenda ewa president era mbasabire ne okubanga ate mwogerezeganya naye olunaku olwo lujja kuba alubawa okubanga president yali ready okuwuliriza ensonga zammwe. Ono nno yategeezezaako nti era president munnange agezaako yatandika dde okubanga ate alwanyisa omuze guno gwe mulaba nti gususse era n'atuwa example nti okugeza nga ba MPs bakwatibwa ku buli bw'enguzi era bakyali mu kkomera bakyawere nemba n'emisango. So n'agamba nti ensonga zino tuzikwate mpolampola oba muzikwate mpolampola kubanga president ali ready muyite mu mitendera emituufu ye nga omubaka minisita w'abavubuka ali ready okubanga atayingira mu nsonga zammwe okulaba nti ate abanoonyeza neyo meeting ne president musobole okubanga ate mu exchanging ideas mulabe what works and what doesn't work. So ebyo nno bebyavudde ew'omukulu Balaam oyo nno nga minisita w'abaana n'abavubuka. So nno ngenda kubanga ate amawulire gange naatera ogawunzika kubanga obudde mbulaba butambulidde ddala. Wali saidiza wali emutukula ekyalo kye bayise Kabaawo oba ekiyitibwa Kabaawo we wali omukyala ate yakakanye ku bbaawe n'amusalako ebitundu bye ebyekyama. Kino nno nga kyavudde bafunyeemu obutabanguko era nga kusinziira ku naiba we eyabaddewo ono yategeezezzaako nti omugenzi kati saawa eno Reagan gwe yamanyikiddwako erinnya lya Reagan yabadde talina buzibu bwonna era ng'ono nategeezaako nti naye Reagan adde n'omukyala we ng'omukyala ono yagenda mu kukuba kyeyo era nga kibadde kimanyikiddwako nti omukyala ono anaatera okudda ye n'ateebereza nti ndowooza kwe kwavudde obutabanguko. Omukyala n'agamba nti kati ffenna katukufiirwe n'asalawo okumuggyako
Muto ate munnange ebitundu bye ebyekyama omukyalo ono yamanyikiddwako nga Harriet Amanyirwe ono ng'aweza emyaka 23 gyokka era ng'ono babadde bamaze mu relationship n'omukulu Reagan emyezi 7 gyokka ye munnange yakakkanye ku muganzi we na okukakkana ng'amusazeeko ebitundu bye ebyekyama ate ndowooza olw'ensonga nti ate Reagan yaluddewo okutwalibwa mu ddwaliro munnange ate n'atalutonda omukulu landlord yabadde landlord wa Reagan omukulu Ssenyonga Kato ono yategezezaako nti bano tebabadde na buzibu bwonna era n'agamba nti bakomawo ne mu bbaala nga basanyufu n'agamba naye teyategedde kintu kyabagudde mu kyalo nate kukakana ku bbaawe kubanga ate amutuusaako kyamutuuzizzaako ono yategezezaako nti ye yawulidde miranga yagenza okutuuka ng'ate omwami ali mu kitaba eky'omusaayi we yakubidde poliisi ate yazze na boda ye n'agamba nti singa bazze ne bandibadde bayambako okulaba nti ate omusajja ono bamutaasirizawo obulamu ye naga nti poliisi erina okubanga ate nayo yeekolamu omulimo okulaba nga ate ensonga ng'ezo emergencies ezitwalira ddala nga emergency naye nga poliisi yategeezezaako nti omukyalo ono Harriet bamukutte era ng'ali mu nkomyo za poliisi era ng'ono agenda kubanga ate aweere nemba n'omusango gwa madda oba omusango ogw'obutemu ono bamukutte ng'ali mu kusaliikiriza ku boda ye Mutukula nga ayagala kufuluma ate ayingire Tanzania naye nga fortunately bamukutte tujja kubanga ate tugoberera ate tulabe munnange omukyalo ono yasaliddwa myaka emeka omusango gwo atuwe kuwoza kwe ye lwaki ate yakakkanye ku bbaawe n'abeera nga ate amuggyako ebitundu bye ebyekyama kinajjukirwa nti ne Kamuli munnange aliwo omukyale yamanyikirwako nga Susan Namuganza era naye yakakkana ku bbaawe namuggyako ebitundu byekyama ate n'amubbako ne ssente naye nga ate naye fortunately poliisi yamukwata era naye kati ali mu nkomyo z'amateeka so no ngamaliriza omusumba Emubende naye yakakkanye ku mwana we w'emyaka 4 naye ate n'amutta oba n'amusalako omutwe ono mukwewozaako naye yategeezezza nti ye tamanyi kyamubaddeko naye nga wabula omukyala abadde atiisatiisa okumulekawo atwale ebintu byonna so ye n'agamba nti ndowooza olw'obusungu obwamulinnye ku bwongo kwe kukakkana ku mwana ate n'akola ki n'amusala ono ng'abadde ono musumba w'abalokole ng'era asumba ekyaki ya Prophecy Pentecostal Church ono nga munnaye kikyo ne kiraga naye abalokole eddiini liragawa naye ng'abantu bagambye ono tadda ku kyalo kyabwe olw'ensonga nti ayinza okuddamu n'akola ekikolwa kye kimu ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omukyala Lilian Luwedde ate n'omugenyi waffe olunaku lwaleero Mr. Dennis Tumuhairwe. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more.
Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. empichi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. bya state house oba ghetto, Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi Oba yo DP eri kuki? olwo jeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja olwo baba anti bange bali kuki Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. ani oyo oba Ye ali kuki? oyo tiomuleketa gamwanyiga mangu Ebyo byonna birindira n'okudda Political Dice ku The Alternative Digital nange teditenje ewamu ne Faridah Bikobere buli wa Sunday essaawa 2. The Alternative Digital. Real issues, real talk.
tukulikeyo mukuwumula mukoto batutudde mu show yaffe mu bujjuvu negatiddwako omugenyi waffe olunaku lwaleero Mr. Dennis ate ne co-host wange olunaku lwaleero Mumbejja Luwedde Lilian tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi so gwe munnange oyagala kwesimbawo ebyobufuzi bikunyumira oyagala kumanya buti eggwanga lyo bwe litambula mubaka ki gwe wemulugunyako gwolowooza nti gwe twalibadde tuleeta asobole okubanga ate attanya ensonga bulungi nnyo obanga shading a clear picture egwoba oteeka mu comment section awo tuba tugoberera nnyo endowooza zammwe tumukunoonyeze tumukufunire tumutuuze wano mu studio musobole okubanga ate mumuwa ebibuuzo byammwe bye mwagala addemu bulungi nnyo naye ng'abeekalakaasi ababadde kuba olunaku lw'eggulo abamu bagamba ate mwatuse ku polisi ne mwagala okuwaayo enguzi babate kyemulwanyisa kyemukola banaye ebintu ebyo si birungi nnyo obanga wewaddeyo okulwanyisa omuze gulwanyisiza eddala oleme kugwetabamu naye nga twagala okubategeeza nti corruption is bad in its entirety so yena kyenyigiramu aba muntu mukyamu nnyo abaali wali nga beeteeseteese okubanga bakola press conference nga balemesebwa aba NUP munange nabo babasuulira obubizi nga buliko jowero era nga buliko 1.7 billion era nga embizi zino nga ziraga nti mukulu jowero Ssennyonyi osusse omanyi embizi mu abasoma literature symbolism okozesa ekintu okula ng'olina ky'ocommunicating so omululu embizi ze greedy animal anyway nze saagala kubeera musomesa wammwe kubanga ate mbasomesa ebintu ebyo naye nga ndowooza obuntu obwo obulaba ku screen era ng'obuntu buno tebunnamanyikwa ani yabusuula naye ng'ekigendererwa tukiraga nti baali bagezaako okulaga nti nabo bakooye obuli bw'enguzi bano no bavunaana omukulu jowero Ssennyonyi kubanga yafuna omusimbi oguwererako nga 1.7 billion okuva mu wali mu kitongole ekinnyonyi endowooza kya Civil Aviation Authority so nno katulabe tujja labayo omukulu Dennis ayinaki ekyokwogerako era ye ku maachi eyabaddewo olunaku lw'eggulo yatambudde ng'asinziira wavudde kamwokya wabadde ogobereraho mubaka gwe watandise kubanga mwe mwabadde na access abatera okubeerako n'ababaka mwaliyiseewo obuyisi wali ojjawo ekipande ng'otuse ku palamenti banange zanange ndaga obutali bumativu obuli amalya g'ensimbi gasusse naye nga munnange olunaku lwokusatu every Wednesday will be doing advocacy for climate we are under a climate emergency so bannaye gwe wenna gezaako nnyo okulaba nga obeerako nekyokola okulaba nga otaasirizawo obutonde mu kitundu w'oli either okubanga okola community engagement n'okola bulungi bwansi ne mulongoosa oba okubaako b'osobesa okulaba nga benyigira mu renewable energies kulageza nga abakyala ababeera ewaka tandika okuba nga ate mweyigiriza okulaba nga mukola obuntu buno nga briquettes okulaba nga ate tutaasiriza obutonde gye tunaakomya okuba nga tetugula nnyo manda n'abatema emiti bajja kuba nga ate balekezaawo awo nno tulabe nti tuzzaawo obutonde bwaffe naye nga njagala okuba nga nyaniriza Omumbejja soka abalamuseeko ayanirize omugenyi waffe mu butongole. Okay, neyanzanya Mumbejja Faridah webale pole yo eya climate nkulabira ddala ekintu kitaddemu amaanyi message gituwe bulungi eggweeyo enviri zijjeewo message esobole okutambula bulungi. I am a climate corps fellow. We are here trying to fight to protect the climate. So yimiridde wamu ne President Museveni mu butuufu Seina lwakuba ye yayogera nga akudaala nze saagala kudaala nenga ndi omu kwabo abavuddeyo abali mu kugamba nti bannange climate change is here what are we going to do okubanga we mitigate or we adapt to the climate changes ezizze. Tweyanziza nnyo message eyo era ndowooza katulinde maachi ya climate yo lwenaaba tujja kubanga tumaachingira ddala ekulu ate ffe tulina bangi ab'okumaachingako hoima sugar tulina abazimbye mu ntobazi abatali mu kugambwako nga basudiru we shall march against them abasangawo okusinzira ku nnema tulina abazimbye mu Namanve wali industries we are going to march against them. We are not threatening by the way for our environment we don't threaten we talk that we walk the talk. Okay, let's welcome our guest of the day, Mumbejja Luwedde Lilian. It's the Mighty Drive. Yajja tubuulira bwe yabadde atambula. Awo njagalira ddala tutandikire. Wasinzidde wavudde mu kibuga. Saatambudde. Olw'ensonga nti okutambula tekwabaddeko direction.
fa abaludde wano si kirungi okukola ekintu kyotamanyi akitandise akiri mabega because bufunirayo ebizibu then ani anakuyamba so ebintu bya bandwagon si birungi obukulembeze bagenda ku parliament gikyadde kiggweera we wakulu okugenda ku parliament kukola ki kulaga butali bumativu nedda kakati ekisooka ku principle I believe in freedom of expression nze nzikiriza mu ddembe eryokwekalakaasa bulungi nnyo nzikiriza nti banansi balina ensonga okwekalakaasa ku nsonga zonna ogambe climate change and other issues because semateeka etuwa eddembe okwekalakaasa so bw'obanga olina ensonga ekunyigiriza waliwo n'emiterera byawandikwa egiyitibwamu notifying police nakyo because bagamba leme kutaataganya abalala abali ku biki ku mirimu gyabwe so your freedom, yes, you have freedom to express your discontent or freedom to demonstrate, but your freedom should not interfere with other people's businesses and freedoms. So olina yaina eddembe okukola emirimu gye nga bw'olina eddembe okukolesa obutali bumativu obwo then n'oli alina eddembe akola emirimu gye atali ku kyoliko tosooka kakolikola kyokola ki so ababadde beekalakaasa nze sebalinaako ki buzibu lwakuba ensonga yaabwe nze saagitegedde bulungi ensonga lwaki saabadde muki mukwekalakaasa ensonga gy'otategedde nteekateeka gy'otategedde ensonga etegeerekeka ensonga yakulwanyisa buli bwanguzi okwemulugunya ku buli bwenguzi obugenda maaso mu parliament webale nnyo obuli bwenguzi obugenda maaso mu tebuli mu parliament wokka buli mu ggwanga lyonna nati batandikidde lwaki otandikira kusiga eryo kuba ge gamu ku masiga asatu agakola gavumenti corruption tetandikira mu parliament amateeka gye gatandikira gye gabakibwa amateeka gakolebwa amateeka gonna mu Uganda yes gayita mu parliament gakolebwa naye bw'abaawo omuntu yenna alina okwemulugunya ku tteeka lyonna remedy weeri kyebateekawo esiga eddala eryo eddamuzi judiciary if you have a complaint about the parliamentary system oba how parliament has proceeded with their day-to-day work nti either olowooza nti etteeka baliisiza under influence babawadde enguzi gundi constitution ateekawo remedy of court so nogenda mu constitutional court no challenging etteeka lyonna lyeyabataddewo now parliament pase si kugamba nti wewasookera enguzi individuals in parliament basobola okubeera corrupt now bw'aba individual ngaali corrupt you go for that individual at an individual level nti oba Dennis member of parliament representing Letuserukiga name the name bwegamba tugenda mu parliament tukimayo Dennis bw'abanga Anita Among nga yabadde target then owange wa Kampala Central Muhammad Nsereko tomuteekamu oba ow'emityana Francis Zaake tomuteekamu okitegedde so go for the person you want bw'oyingira obuyingizi parliament nga mulimu Zaake atalidde ne Muhammad Nsereko atalidde n'Essenyonyi atalidde n'abalala abatalidde bonna bw'abanga tebalidde n'ojja mu parliament that means bw'otandika okwokya ojja kuba buli omu n'alumanya ne saalumanya so ensonga y'okuyingira parliament nadde nze wadde nga mpagira ekikolwa ekya babadde bayingira parliament babadde batwalayo petition simanya nti that is the point because kinasembye okulaba nale mukwano gwange one of the promoters bagambe it is leaderless it is partyless tebiri mu ddiini it is partyless it is leaderless it is fearless nga balaga tebali mukulembeze it is everything less naye nga balaga nti it's all inclusive which was a good thing though it had some promoters so I saw one of the promoters was my friend David Musiri w'emakingi eyo nga namulabe ku TV ng'alinga agamba nti wetutuuka wali mwena mujje now saalabyewo provision egamba nti tulina omukulembeze waffe Lilian Luwedde yagenda presenting a petition babadde bayingira parliament naye nga ekiddako sikola ki tebakina they don't have
waliwo gwe babadde babuuza demands nti gwe demands zo ze ziri luddawa newankubadde gwe otuuse naye gwe demands zo ziri wa yadaze kuwandika kipande. No, all that is fine. Nze okuwandika ebipande is not a problem. If it was a petition to somebody, you come, you present your petition, never judiriza. Never no jitwala ateka problem atego one word petition in atwala parliament here use the speaker. Yes. She was the accused. Otegera bulungi. Na aliko deputy we. Ye deputy yali. Ngo wabe wamumyuka wange. Ekiba kikola kiti ekyo. We can petition you, the Speaker of Parliament, or ensonga ABCD ezikwata against you. You don't petition me against myself. Naye ng'omukulu deputy speaker yagambye nti tafunangayo ko muntu yenna amutegeezaako nti wali abagala okubaga petition. They can actually that's sort of petitioning anyway. Bayinza okikola formally. Naye kati neebuuzanga okwemulugunya ku speaker ate okwemulugunya n'okutwalibwa speaker kati yakukola atya. How will the speaker? Some people had a message nga bagamba Anita must resign. That was the message that no, that is bili. There is a petition, then there is demonstration. Now, so this one what was sinzira kukyabaddewo. I think they were demonstrating. Yes. Now, that is well within their right, and I support them 100%. Even when I'm not with part of them, I support them if that is what they believe. If they believe there is a corrupt official, they are right to demonstrate. The only thing, challenge, they must notify the police according to the constitution, what it says. I didn't agree with it. Public Order Management Act. Tuajuwakanya nene ekola kinegenda. Now, botajiwakanya formally mu court esigala in on our books. Now, as long as it is on our books, you must abide by it. Now, kwenzo gamanti anze kangende by force nekalakase baja kukwata baja kuteka mu court. Of course tujagiza ko sabe bail because the constitution egamba nti we are allowed to freedom ziri katibaga ne babitabula. Now there's a freedom we bagiteka ate articles ne bayitamu the management okulungamya especially large numbers. Now bwe babadde bazze okwekalakasa ku parliament tetwategede bali bameka bavawa where do we meet kati nze yabadde ava jenasuze oba jembeera jempanga lya mu Kampala Central wali Kamocha ne banange bwe twandize then tustuke ku parliament ku entrance. So there was a total miscommunication. There was the lack of leadership. Now leadership is very important. This is the whole gist of what I'm trying to say. Chabuzemu leadership. Baba de betago kuchirungamya. Baba de by not stepping up. A few individuals. Ntikakati because it was a good campaign. So individuals mandivode mga umbabi basatu fetu kulembede kino era tugenda kutambula wetu ne wetu. Mu coordinating. Abamu abakitandika tebadde mu ggwanga. Abadde ba holding abali mu ggwanga ababadde ku ground bandi coordinating ze ekintu ne kivaayo bulungi. Ne bachi associating because nze binalabye bonna nga sibategeera bebakutte. That's a problem. There must be leadership in everything. Because bw'okireka nga kira amorphous bwe kityo, that is where the problem ne infiltration eyikola ki wejira eyingiramu state yo njolaba government eyisindikamu abantu bintu byammwe. Muberewo nga muli mu kutambula kubanza so ndaga ani akulembedde ojja kuveka mu kya mutoke wali emulago omuvubuka averi yefulembe ekakasa namwe akule kiso. So waliwo omukyali yalabikidde mu katambe ng'alinga naye yabadde atambula naye mu kutambula awo naye n'akyukira omu ku badde batambula. Otegera kyegamba, that is the problem. Bwe mutaba coordinated, that's where the problem comes from. You must have a leader, then tukabe coordination anakulya Kampala Central. Mubere organize the Kampala Central tomayenti go tukulya kati coordinating abave kama ochambenga mukola ki mutambule bulungi. Lese kibere open so that everyone participates. Baleme gamba nti bano balekeddwa emabega oba bano babalese emabega olwokuba bava mu kitundu bwekiti oba bano babalese emabega olwokuba bava mu kitundu bwekiti. The whole concept was not clear. The whole concept of demonstration was not clear.
because bwogamba nti we are demonstrating against Anita Among, then resign. Simanyi bamutegera. What I'm trying to say is, yes, omuntu yenna mu semateeka rule of law etegeeza nti bw'oba total wastage sente nyingi nnyo ziboonoona wali. Now wastage and corruption are two different things. Zino ziyita mu mateeka. Nanti batubbiraawo batubbira mu mpapula mu mitendera. Abatabye abakozesa bwongo asikosa bwongo abazifunye mu kukkiriza small excesses mpola olina for example musaala gw'omubaka wa parliament ne guva ku miliyoni gye zaaliko nasemba okulaba zaaliko miliyoni 10 bakeno Luchamzi bali in about 15 million 40 abakeno Luchamzi parliament yes later then parliament yaba Robert Mao babeera mu parliament sente ze baafunanga bano bakusama emirundi emeka esatu nebo it was a sizable parliament bali batono ku mulundi guno abali mu parliament banji nnyo ayine bewa sente nyingi nnyo bo just supposing a budget ya 2000 let's say 2006 nekibeerawo as normal netweka bakane bajja naffe nuga nosindiko mbaka nobanga tomuyinaako buzibu nawe okerawowe kumugamba nti mpaayo kano mpaayo kali. Now we have seen all that wastage go on unabated. At some point Ugandans batanga okusaba constituencies. Ngabaga nafe mutemereko abamuga basaba districts. Olw'obuweerezo bwaranga okuwawo kutuuka buweerezo bwotema mu district ne butuuka era ku kyalo oba mugenda ku parliament budget sente ziyisibwe nga musaba sente mugenda nti nga bulina ensonga gye mwogerera clear. Then money will come to the constituency. Bw'osala mu constituency n'otekawo units buli obutono you duplicate services nnyo so eggwanga ne tubanga bannabyabufuzi twabawa sente nyingi nnyo bannayuganda ate nga abamu naffe we are also culpable. We were part tetwawakanya emu twabyetabamu kati President Museveni abanga bamuwa budget ne nga even nga n'omwaka tanaguna n'emyezi 6 gigenda okuggwako nga atekamu asaba supplementary. Now what happened watching network day nti parliament sente zona eziri mu ggwanga eziri mu ggwanika ziyitibwa parliament eyo kati parliament bayisa sente ezo agenda okulaba president asaba sente nagamba classified expenditure nagamba munyongere billion 3 munyongere billion 5 munyongere akase namba 3 mu ggwanga. So Museveni president bw'omuwa $1 trillion shillings for donations in a budget. Speak omwamaka number 3 omwameka bwebanga budget president naja nakalambira nagamba nti nze ninogende kabera maido nogende mitoma nogende ebitereko ninokugende kapiripiriti ninogenda nga abantu bange bwembasanga mbawa. So the president bamutera musende za donations $1 trillion shillings nga inokugaba akawumbi kati speaker number 3 yewa abagenze ku mikolo nga speaker yetagabayo agaba deputy speaker tagabayo kati ezo sente ze bateekamu bwogenda inaye kubanga number 3 ate nga yayisa budget newesanga nabo deputy speaker batademu nti naye batademu omutemwa gwabwe nabo because Kabelo di mayor wa Kampala Lilias Lukwago bamuwa sente 100 million for donations obukadde 10 na donating adi asimanyi lwada notinga nenkugamba budget yo weri ya donations ne road mayor bamuwa Kabere mayor wano tuliwa Makinde Kabere ono mulya nyama mayor aliko naye sente za donations azifuna lwakuwa namusana muli akaya nandi ye bamuwa butini woko donatinga nabanga so ne office eyo efuna donations at that level. So kati sente ze twalaba izali mu exhibition twalabanga ba speaker sente mpitirivu ze bayina bozigerageranya ku muna Uganda. Really you'll see that it is so much money being spent by these few individuals who esinga obuzibu nti ngojeko Museveni gotumanyi nti yatoba nnyo n'alwana n'abonabona n'agendako mu nsiko ne bakyalibe ne bafa oyinza okugamba nti kale akabumba akagabe noyinza okubanga olina omuvubuka wabadde naye jjo
ng'enkya ye speaker nga bakugamba nti alina obuwumbi bwe butine butaano bwagaba kale okugaba kale naye waliwo betu mweno budget nalabye oba omukulu Tumuhairwe alina 1 something trillion ez'engoye tugenda kwanga tumwambaza esente empitirivu ennyo bwe ati kyenkugambye gwe kati gwotunulira Tumuhairwe because obadde naye wanunga ki naye the constitution looks at the position bwabanga president kugambe sosa ne kugamba engeri tuze tulinyisaamu so bwe tulinyisiza ngugambe gwe road mayor owa district emu bwabagaba obukadde 10 kati wagwanga lyona yako abena meka nabagaba sente meka bwaba road mayor wa Kampala bamuwa obukadde 10 bw'okugaba olza deputy speaker oba speaker agabe meka otegede so so banansi yes kibinyo era kinyiga and here we have seen all this go on nti road mayor zo ozigaba dinga bobuziza yeza kyani yakusabye ogabe bana Uganda betaga service delivery bose betaga toza kwata bukade 10 n'okutanda muntu mu budget buli mwaka mbu wakugaba tetumayinda because ate bwakuliwe wayinzo gabira abenganda zebo kaboka oba mikwano gye oba chalive oba bachalive but these people are not coming out to say anything about tebateeka mu mitendera butya boyinaga basente zino anedda goba mulodi so bakugambye gwe donations so wosanze nti kati wano wetagawo donation oli political head yes go sala bakusubira nti oyina amagezi agasalawo kati wanumba yo zino era bwajja road mayor n'agamba nti nsanze abanaku simanyi bano enkuba yabatutte simanyi ono ekimotoka kyamutomedde n'ajja okukungubaga awaayo kwebbaasa era takwata mu nsawo ze otegedde kati oyo we Kampala kati nkugambye ow'eggwanga bena meka so that's the problem kakati ate naye alina constituency ye si kikulu nnyo because ye alinga member wa parliament omulala however now he has been elevated to a higher position. If that higher position demands that MP ajamuyita culture ya febotyo weri it demands that deputy speaker or speaker bujja olekawo at speaker kubere mu 70 mpayo wano bamfunziza wano agamete bamfunza na Uganda banonya soft target. The problem is not Anita Mongo. The problem is not Tumuhairwe. Who is President the Museveni is the problem. So bali badde bamachinga paka ku state house. Bali mu state house. Chechiri ku parliament. Kugambe bachi is just ebanga symptom. Olabo osonga wa Anita Mongo mukulembeze na kugamba don't play with the fire. Kati osonga was ku state house? Anida because tusaze okusonga. Bwe tusaze okusonga tubeere ba mazima. Unless nga tuzanyamu pozi nga bade byakuzanyamu nga byakatemba ensonga ya message gye badde batambuze ya Anita must resign egenda wa muntu mukyamu nnyo yali badde egenda walala. That's what you're trying to mean? No, I've said two things. I've said number one, if first of all they have a right, if they believe, if they are convinced that Anita Mongo is corrupt, they have a right to demonstrate against Anita Mongo. Nene nkugamba nti corruption is not just in your head. There must be evidence adduced in a court of law and then nogamba nti yabye zino na zino. Then echokusatu nkugamba nti yinza okusinza kuchanaba ku exhibitions. What I saw was the wastage of money by the office of the speaker. But I've explained that wastage. Chiva kuchi. Why is there so much wastage? Because the constitution was framed in a way is premised on presumption. Amayo inti ati ne bana Uganda ntubanga tuli demanding kakati tuli ne wakolera wafunira oluwenda ne yerigabanye sente ne nafunamu kyafuna ayinza ogamba nti ate tifu president obanga ye agaba endlessly the president agaba endlessly bwakomawo okusaba sente mu parliament ne mumutawanya aba mukambwe nnyo otegedde akati ngono naye agamba nange nja kugabako so obuzibu tebuli ku parliament obuzibu buli ku mukulembeze w'eggwanga ku state house naye okutunuulira nga demonstration anyway yabaddewo bw'obanga ogenda kugirwanking out of 10 ogiwa points meka demonstration yabadde successful in two things ekisooka mobilization as in bakita batya okutegeeza abantu yes yabadde
abantu babadde buli omu yagitegeddeko almost so ekyo publicity yakyo yabadde nnungi nnyo. It was very well publicized nebanga social media ekutte bulungi oba traditional medias etuuseeko. So in terms of publicity yafunyenga 100%. Now in terms of execution yafuna nti abantu bangi nnyo bandize naye n'abaddawo nga namawulire akutte kamera abekalakasa muliwa ndi wano sibalaba nze bankubidde n'essimu balowooza nina okubeera mu kwekalakasa nga wayulirija otambulidde wa Dennis. So it was highly publicized and someone would think actually fenna tugenda kukola ki tugenda kubeerawo kati ekyasinze okubatta nti leader of opposition aliwo akulembera fenna tukulembera fe abawakanya iya kiyembu yimazi oyogera ku leader of opposition then mu mukulembeze w'ekibiina ekyo kwe kuva naga nti entirely si ffe twakitegese naye naffe tugenda kukyenyigiramu oba tugenda kwenyigiramu ensonga ziri bbiri ekisooka ab'ebyokwerinda bali bize bo basajja be bazimba abapoliisi abo mu demonstration yamukoze okwekalakaasa tomanyi nti ye akwali position n'agamba nti bali abantu 8 twetagayo bootiyagas kanisa nga bagala kusabirako ssente ogambye leader of opposition yakiyiyeemu amazzi kati bo kyabadde bakola bo babadde bakitegeeza nga bagala kukola ki kutegulawo kuteguzi kyabwe so abo sagala bagendako nnyo because si bakudeterminingira si basalawo buoperatinga bwoba oyagala kugenda mu maaso si balina okusalyawo now the problem was ku Bobi Wine oba honorable Kyagulanyi Ssentamu mwagala muyita his excellence abamu Mumbeja Faridah his excellence yamazemu nnyo amaanyi mbu si nze kitegese nete munekanga nga mukoze mutya he was putting record straight mukulembeze tobabwotyo era ndooza nga bwe nabagamba wano twali batuufu okwejjusa lwaki twamuleeta. It was a very terrible mistake. Nibadde bakibambaza nayagala making a record straight okulaga nti okay that means bamwambaza kibi nnyo okukikwambaza. I've told you nze nkiwagira if I had the capacity nandibadde nkikulembera ate ekyenjawulo ekyanjawulo nze kyenina ne Bwana Kyagulanyi nti ate nze sirowooza nti ani kyamungu mubbi nze ndowooza wastage of resources boluna bonoonyi ssente zaffe nze sirowooza because okyogera wali kuki nze kasitondeterawo obujulizi wali nga olesa obujulizi nti yabba kino yakijja wano omubbi yoyo Faridah ajja nakujjako ekintu kati nze bwe ndowooza naye ne Bwana Kyagulanyi alowooza mubbi kati bwabanga alowooza mubbi yandibadde yakulembera bano anti yagaye temwekanganga nange nki toyina kwekanga toyina ku Dr. Besigye bwe yali nga yo leader of opposition emyaka gyonna yali clear nagamba nti mwe temujja kufuga ggwanga lino even nga noli tamuyise mubbi yandigambye resign gwe olowooza mubbi then mu bubbi twagala nakulembera Bannayuganda kubagamba nti ono tugube ababbi gugenda kwegatta ku Bannayuganda then what is your role oliki lwaki tofuluma ntufuna mukulembeza atukulembera obuzeewo bwase ekintu kyajjo nakugambye it was a shortage of leadership ekintu kyajjo kyafudde lwakubula mukulembeze abakulembeze abasinga bakyesambye abalala bagambye ffe tubalindidde wano ku palamenti bwe muba mujja mutusange munda nga tutudde omukulembeze omukulu yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ateeka okugamba nti Bannayuganda katufunye omukisa because the social media was on board. Everybody almost was on board. They were waiting for one command. Kola commando gaba naye mwina mujje. Ono mukazi nabumbagamba dda mubbi mumanyi. Because Bobi Wine bwagamba mubbi mumanyi mujje tukole ki tumugobe tulombe tumugobe. Bobi n'atulema ewaka n'asirika n'agamba nti nange nja kubeegata kubani bwebeegatako. That means twakola nsobyo kwesiga nga leader of opposition. Ati command bamulemesa ogenda ku kitebe. What is your statement as a leader?
you don't lead from behind. A leader leads from in the front. Omukulembeze okulembera no leadinga. So obuzibu bwalina bwana Kyagulanyi nti twamutika binene amanyi kusaagamu kuyimbamu karaoke bya kunyumya mbunyumya bibozi tali serious singa abale Dr. Besigye era yanditukulembedde era Dr. Besigye yakugamba nti nze nkeera kumacha kumobilizing abantu kwekalakaza era singa Dr. Besigye go batunuza mu muzinda logo obadde ogamba oti abana mwena mujje mwenamba yita mujje Dr. Besigye talina buzibu kuyita abantu nego bwana Kyagulanyi lwaki twagala kuyita abantu ku nguudo Bobi Wine lwaki twagala kuyita abantu ku nguudo soko mbulire lwaki Bobi Wine twagala kuyita abantu ku nguudo waliya oba tewaliya that's a problem tubuli oba waliya twetaaga Bobi Wine atandika okuyita abantu ku nguudo tugobe bana abantu government eno tugujigobe ate sikugoba anita amongu yekka ne Museveni tusobola omugoba wabalabya be Kenya Bobi Wine ateeka okusituka alagira bana Uganda bayingire kubo oba tuleme kimo tunuuliza yeye katu tunuuliza abakulembeze bonna no problem ani leader of opposition wa Uganda nakulembera bonna bawakanya bwe kiba kimunemerera debali omulala akikwate because ye yagala kununa mukano ka juice ke baba wa aka iPod omanyi ba atwala bilioni ga 17 etwale na RM FDC netwalako UPC DP netwalako ne NUP netwalako kakati sente ze NUP zetwalako nazo zimba dwaliro damba bulawunga tuli mu DP nga sente teziriwo ezokuwa ebibiina Besigye yamala kuta FDC sente nezo kasitandika okujja sente ezo singa wali ozuwa Besigye sente ezo nga yazicontrollinga ze wanupu kituufu no tebalina buzibu and then this thing okitunuliza no to that extent mutuufu era tiwali mukulembeze agenda kukugirawo omuntu era bana Uganda bonna bateeka okukola ki okwenyigiramu no however you need leadership beetaaga okulungamya nabagamba wano then kyenkunyonyodde katowekamu okyaveeyo atya owekabera maido owembaalo owejinja owemasaka ajja atya nga ani amukulembedde we need leadership yes bana Uganda bonna bateeka okwenyigiramu however we need leadership that was the role of Robert Kyagulanyi Ssentamu yesterday and even the coming years or coming times so talowooza mbu opposition ajja kununa munyika juice opposition hatibo bururu naga batubba obululu singa ze president batubba nagamba era nengenda komawo era mumpe era banzibe era nkomewo era banzibe what nonsense is that tukanya nti bera asazeewo yatandika obisala naga kino kigobye nagobane wa minister nagoba cabinet naleta empya so the gift Bobi Wine as the leader of opposition can give to Ugandans is to lead them but for him I think yalia because nze Bobi Wine bwagamba nti ayagala kugoberera Faridah kati Lilian yatandise wafe opposition oyina mugaso ki bwoba ogenda tuwerekera buwerekezi because omukulembeze oyina kulembera abantu yes bwoba tosobola kulembera abantu then tubuulire he was supposed to lead them he did not do that it's a failure on leadership on his part nabara kwa si ekitandika kati atandike ekitulabe kwakyo tekiteyali ekisooka tuke because yasinga yakulembera opposition katugambe yasinga n'abantu bamukirizaamu ate obululu tebugenda kujjako jjajja ofunye omukisa omumobilizinga kyovala abantu waliwo rumors ezigamba nti ye bamugamba nti kasita toyita abantu ku nguudo ebisigado onyumire obulamu bwo ali mu ebyo nti kasebo kasoyogera mu bwogezi sebo koma mu kwogera toyingiranga ekkubo naga nti yes kale so statement ye je yakoze a day before was it intentional it is demobilizing omuntu yomu yagambye it was a political mistake he didn't attategedde no it is deliberate but even Bobi Wine deliberately demobilized yesterday's protest abakulembeza baba boda nabo ne babagamba nti amunete mulinya ku nguudo minister w'abavubuka n'abaana Faridah bwadatu updates naye ensonga zizi kati bala mu musubira kwogera temugenda ku nguudo what kizo suira bala mukola mugenda kuonoona bwemba mwagala kwogera ku nsonga zino mukulembeze wali either tusinkane kololo mwanje ensonga you see nze balamu sina chemu taina musango toina kyo musuubiramu sina chemu suubiramu
kyalina okukola because kyekyamuweesa omulimu ffe tetutambulira kwabo abo si batuwa akateba muntu kola ki si bakuwa gwe primary what is your plan kuzunga bwetolozi gwanga nakomawo Kampala kola press conference then what gwe mulimu gwo kwetoola gwanga nga ng'oyimba buyimbi nyimba then notula kusebe okola press conference ng'olaajana yitaba na Uganda ku ngudo that's a challenge kati bala mweyo byayogera gwe mulimu gwe alinga RDC yabeera alina kumobilizinga naye mu ngeri ze balaga option banange bajja bakuba bajja basiba era balina okukola so bala muze simulinako bizibu because that's his job bamuwa omulimu afuna omusaala kukola ekyo naye ffe ajangu nsinkane wano ndi mujje mu meeting wano kuki nga Museveni ddi bwe yawuliriza abantu bebayogera bintu bimeka ebyobuli bw'enguzi ebadde mu ggwanga President Museveni ata reacting to the extent twalina gavi funds bazibba ezatemangalo ozijjukira ngeri gye ba-inflatingamu emiwendo gy'ettaka ne ba-inflating oli nakola influence nakosa influence ze influence ne ba-duplicating emiwendo tulina ezacoga mu bazirya waliwo emivuyo egyabadde mu UNRA report ne bagiwa president action taken where omukyala Alice Kaboyo batadde wakakiiko bamwinako Oluganda akyali minister bajje muwezi parliament ne beya censuringa because the worst part is President Museveni ne parliament beya censuringa amaliza n'abakomone mu cabinet nti tugambe nti bananga tunoonyereza tulowooza nti nno wa mismanaginga wanodde ebbali President Museveni amukomyawo mu cabinet so President Museveni n'ebyokulwanyisa enguzi tabisobola so bala mbyayogera alimba abakubuzabuza tugende kololo then tumunyonyere ensonga zaffe akole eki Museveni abeko kyakola tasobola kubako kyakola tasobola because talina will there is no will from this government luli bwe yali ayogera ndoza yali state of the nation address wegambira nti ebintu mbadde mbiwulira mu ŋŋambo naye kakati obujulizi bwatandise okuntuukako era ngenda kubaako kyenkola bwe kiwa ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi you see President Museveni nze mwekitiibwa nga president w'eggwanga emyaka gyamaze ng'atufuga obumbula ng'atukulembera ng'atufuga tufuze because now wetuuka ku level nga wekakatika ku bana Uganda kuba kufuga bufuzi President Museveni should have gone long time ago so mwekitiibwa ng'omuntu omukulu first of all just emyaka gye tetunza obutagiweza yeekumye bulungi mukulu mutowe Joe Biden kati yerabira mukulu we nedda President Museveni tali mukuweza 8 Joe Biden is 81 sinzira ku bwe yatugamba anyway ze nkugambye mukulu wa muto wa Museveni Joe Biden yerabira tategera bigenda mu maaso ontanerabira kakati ono akyagala ekisanji kirala mu maaso so muwa respect nti yeekumye bulungi nze nkola Museveni simanyi kyakozesa singa tuyamba Uganda n'atuwako kadoozi so to that extent is a mwechiti talya biwomerera talya byamasavu alya muwogo ninyama nagivaako kugamba anyway bintu bizibu nizo bitabisobola naye to that extent discipline nze njimuwa that is why akozesa advantage eyo kubanga ye mulamu waali okutufuga obumbula n'atweka katikako naye President Museveni with due respect fe tulowooza nti he should have gone yesterday ezibya na Uganda future yaffe tetumulabamu future ya Uganda Museveni talimu Museveni yalina chance okuhandolinga ebyo byonna nga bwegambye taswa akutandika kati abaganda bagamba nti ojjukidde okwebika nga bukedde so my Museveni tasobola kwebika saawa zino he had 40 years tugenda mu 40 years 86 wabula emyaka 2 tuweze 40 years 38 years so far 38 years of trying to fight corruption and there has been a lot of evidence there has been a lot of sagas one after the other involving even his own brother Salim Saleh has been involved in massive corruption Mukodomiwe Sam Kutesa have been involved in massive corruption President Museveni has had opportunity to counter corruption, he did not do so. So Museveni to us is in our past. We don't expect so much from President Museveni. So now I'm trying to fight. No, we think it is just time
ade wabali ebizibu byaffe in our future we don't see him. We think we can solve our own problems. Tufuna abantu abapya abahandlinga. Government kati ebintu biri institutional, biri structured. It is entrenched. The corruption is entrenched. It is so deep. We government ne wastage fe tugira bakati nga corruption. Bagamba nti waye sente zono zebalya wano. Abambaga nti corruption. Abatabyawula. All that is because of Museveni. Basinzira ku Museveni zakola ki? Zatwala. Okay. Eyo budget yatayebwa jolaba Deputy Speaker. Webe Anita Among emala bulungi president w'eggwanga okozesa. The budget of the Speaker of Uganda is enough to run this country. Now, that means all the money Museveni uses would be saved to offer services to Ugandans. Okay. So the problem here is the president himself. The president, single president had our body. Then you can run this country. So buzubuli awo kabuka. So demonstration is abaddewo jo omukulu yaganye zimobilizinga ne tubanga tuli mu mbeera nga bwe tuli ku square 1 be bakutemba sasira tumikuso mubi sina bwe manyimu myaka zemaze mu politics togambye mbu musiri David mukwano gwo bamukute David mbadde sinamulaba Dennis Tumuhairwe mbadde sinamulaba. Okay. For the times bamusanzewa nalawe ne bagwaje mu nju yabaddeyo ku NASA era naye alina bye yabadde atambula yadde ne group ye nga batambula bagenda ku sinamulaba musiri naye kibi nnyo kubanga David bamukute naye nga bagambye ekintu kyabuze ko leader ate si cha president sina kyagulanyi yekka nti yalina okubeera kweyo nsonga nze ndowooza nti first of all yasooka yalina okusooka bw'abanga taliiwo. Jim, he wanted the demonstration leaders to come out on TV to tell us their full plan so that they can be arrested. What is wrong with arresting? Best tebamukwatanga. Buli omwana banamukwata. The times have been arrested, taken to Rizera because of demonstrations are countless. Fekubesije batukwatanga emirundi n'emirundi. Gatolina buzibu ove wakanga osibudde noganga enze sijja kola ki. Ne ku mulundi gwe to Lilian, to Faridah, to Joseph, to John. I have talked to my colleagues. They know I have gone. Era ne postinga ne ku Facebook yange tugenze tuli ku kino because it is the right cause. Okwekalakasa, it is the right cause. And abantu bachukola misana nga enseera aba. Oyalowooza mu byakwekwaka. Teri byakwekweka. Era Bobby yakugamba oyinza okubanga wakyagulanyi. Yagamba nti ffe twagala kujjako Museveni. Era ekyo takyekweka. Kati bwe yagala kujjako the elites to participate. If they don't believe in the leadership, they don't participate. I am not an elite. Oba it's the reason as to why abasinga tebagenze ku ekisooka the city elite. Who is an elite? Nze ndi futu soldier. Nze nga begambye nze ntimbye ebipande by'abantu. Of course nange nesimbawo ne ntimbye ebipande. Ate I've been to the trenches. I've been involved in demonstrations, countless. And I've told you, when we were starting this conversation, twajogerako ne Bobi Wine. Yali muzibu nnyo awo ojjukiranga mu parliament. Togikwatako. He was ready to lead. Whatever happened after, only God knows. But the first conversations we had with Bobi Wine was he was supposed to lead from the front. And when he became member of parliament, he tried to do that. Yeah. I don't know what happened along the way that now he no longer wants to lead from the front. He wants to follow lay people. When in fact, twajjawo Dr. Besigye netumukwasa torch. When Dr. Besigye was there, he would guide us. He would lead us. Tewale byakuplaninga. Kasitoga mwami Museveni twagala kujjako. Then, government sagala kufula meetings zo. Make a pronouncement. I don't want to know Bobi Wine's plans over how he's going to execute Nedda. I want to know, to have a pronouncement. I am leading this demonstration. Mwena abanupu tubakunga. Nabana Uganda bonna abanyigirizibwa. Fena tugende for this cause. Bwekulanga kale twagala gundi resigning peacefully, no problem.
bwe kibanga kale jjajja gwe tulumba then tugambe ssebo okutandika wano tulina wiki namba yakwekalakasa because that's what it takes sikulya sausage kyogamba sente why is he enjoying opposition money kyagula sente za opposition alya zaaki nga tayagala kukola because kati yino business walina okukola. This is how you earn your money. This is how you earn the 5 billion. This is how you earn it. You must lead people into it. Comes by sweat. Yagala kulya kawevu. Yagala kulya nsowole. Lwaki ali ansowole sebo. Omukulu talina kulya nsowole. He must be involved in demonstrations. He must lead. Don't tell us your plan. Make pronouncements. Announce gamba nti bana Uganda mbakunga. Kunga bana Uganda. Tuingire kubo. Oja kulaba. So obuzibu tufunye bwa leader tetulina mukulembeze. Omukulembeze aliwo taliwo. We have never been ku Dr. Besigye ekubo eryo lijukira. Museveni nga ali mukulayira. Kuwokutwaka. Wokutwaka wajiraba. Ne Besigye nga taliwo abantu. Ku Besigye abantu bakiseka nga abantu babati Besigye nga alika walingayo omukulembeze wakiseka wabangayo omuntu. Abantu balagawa balinga wakiseka balagawa. Je bali. Balemeddwa nabo oba oli awo kubaka ettoffaali lye bateekawo batunulidde bakulembeze baabwe mu Abannayuganda have sacrificed. Bannayuganda bafudde. They have killed them. Ate Uganda enjala ebase abaana tebasomye. Gave Museveni a bleeding nose. A bloody nose. Yamugamba this I will make Uganda ungovernable. Era Museveni yamala musoma myezi 6 nga tavaayo nakakana. But he was a leader. Time round. Naffe tuzuukuse tuvuddeyo gye tubadde mu Kamooli because tubadde nga tetuteesa ku bintu bino either tubeera mu bintu birala but this time round bw'otunuulira kitongole bakiyitaani investment Uganda Investment Authority. Uganda Investment simanyi biki ingira 4th level tetunayingira esooka tetunagimala tugirimu tetunaji completinga kuingira 2nd level naye ensi endala zayingireyo kubiri ziri 4th level utegedde naye abantu balabanga byava ku social media ne basuula government 10 years ago 10 years ago government ze Tunisia ne Egypt zagwa bakola Joel Senyonyi walaba kyebakola unalibo mpuuga Joel Senyonyi laba kyebamukola then neno debate nyini bebagitandika. However yayina abakulembeze you don't know where chance comes as a leader ali mu opposition opportunity yonna ejja mu maaso yo mu maaso go ogisiizi kugeza ko gikola kyo gyeyambisa tuyinza okulunganya abali mu space abali mu social media ntubagamba nti ekiro mu kimanyi nti nedda nti ffe nga 23 tujja kusobola nga lumu August katweteekateeke then tumobilizinga bulungi ne tukola plan ennungi mukomera because bwekiva mu bbanga twalabye ba lawyer abadde okuli ne lawyer wa NUP nagamba bagenda kubanga bagezi balwana nnyo okujja yaba reached a level where we should lead protests nalaba omukulu nga sabye kololo akole bayina bingi bye basobola okubanga ba celebrating by the way kyana kugamba wano olulala nti abakulu engule bakola ki budgetika engule bajambala eyo those are characteristics of a person who has arrived abali tebasuubira kubifuna ng'abantu. So Bobi Wine is celebrating the money he gets from government. Yes. He's celebrating what is he celebrating? There is nothing. The 4 years NUP Jemaze. You see, that's the problem, Chenkugamba. Ogende kololo bakwe kololo okoleyo mukolo munyo mwenge mulye emmere. No, ekyo mwenge bayinza obuto. Kale soda, munywa amazzi, mulye emmere. Then we go home. Then you go home. Message etambule. Ekyo kitegeeza ebintu bibiri. Ekisooka nti nga bwe twagamba wano abakulu tebategeera bawangudde. Obutapowa myaka 5 ye alabanga achievement. And we have had people here who have fought Museveni for 30 years. And up to now, berabanga abalemereddwa. Ye
obutapowa myaka 5 alabanga awangudde. You want to celebrate 4 years of existence as a winner. When Ugandans right now what chance about? Ndoza kusaga kwenye nyini. Was their aim to celebrate the few things they're getting from what are they celebrating? Kubuza, what are they celebrating about? There is no issue, there is no reason to celebrate. Now yet because for them they have NUP doesn't have a reason. It has no reason to celebrate. Why? Mwe mufuga. No. Katu celebrating ngachi. Enaku bana NUP bamazeewo. Mubange tono be balina omumuli gwa opposition. That means they have to celebrate. Sorry, good Lilian, lwaki binachi. Toja kyogera. But assuming you are of NUP, assuming. Yes. Katugambo luwa NUP. Nga member. Tori councillor, tori MP, tori chairman, tori ku kifo kyonna. Oli member. Oli member. Tori na kasente kufuna ku NUP. What would you be celebrating? Nga member I celebrate achievements za kibina kyange ezeri waggulu. Bambi. Mr. Dennis, what is the best way? Bannayuganda gye balina okulwanyisaamu obuli bw'enguzi wano e Uganda. The best way nakugambye dda. Clearly obuli bw'enguzi it starts from the top. We can start with the basics. What is within your means? What is currently within our means is to isolate and remove corrupt leaders. Bw'omanya nti omukulembezeewo atandikibwako ku kifo ekitandikibwako kansala wegombolola oba MP bw'omanya nti ali corrupt ate tomwongera bwongezi. Obuzibu bwe tulina nti bannayuganda kati ate balonda ababawadde. Awadde sukaali, awadde akasente, bw'otagaba tebakuwa. Naye onoobagabira ki nga tobbye? So bannayuganda bennyini be batemputinga abantu okuddamu okubba. Otegedde? Okay. So bannayuganda bennyini oli bw'atamuwa tamulonda. Naye gy'agenda okukuwa alina kumala kuzibba. So problem esooka nti bannayuganda bennyini be balinga abatuma okulembeze okubba. Naye mulonda abantu naye nga tolonda muntu kubanga alina kyakuwadde. Londa muntu kubanga ye mutuufu mukulembeze ali upright. Ekyokubiri on all levels. Ekyokubiri to prosecute etteeka likiriza okola private prosecutions. Kote enaku zo yakifulama bit expensive. Naye bwe tuzuulayo mukulembeze nga muli wanguzi, we go for them as individuals. Twekolemu omulimu nga bannayuganda. Tubatwale mu kooti. Esembero ddala tusobola okubaboola. Tubaboole, tubasosole. Nobasosola. Nogamba nti ono mubbi. We shall not associate with them. You cannot associate with corrupt leaders. Alina business. Amaze okubba byabbi ati baagala bigabanako. No. Oyo tulina muboola nabanga tena n'okumuguza. Even ku level nti tosobola muguza na ku dduukaayo. Atekeyo edduuka lye nga tebamugulako. Tuzirambe tugambe nti eno ya mubbi corrupt. Otegere? Edduuka ly'omubbi tugambe nti corrupt from corruption. Wealth from corruption. Shop from corruption. Tugambe nti oyo tumuwa tumugulako bintu. Ku dduuka zaffe, ku maduuka gaffe. Tetubakola ki? Tetubaguza. In churches bw'atuulawo situkawo. That is what we can do as a citizen. Demonstrations zino zisobola okuleeta about change in a country. Yes. In a country like Uganda, yes, where we've had statements of we have the maje. Organization. When you are organized, osobola kuachivinga so much. You don't know what you can achieve when you're organized. Ekitabulamu just disorganization. And unity, lack of. If we could involve, if we could involve everybody. Okay. Abantu bonna abagala enkyukakyuka netuba coordinating nga abantu balese okwekalakasa bana Kenya actually fe twasooka bana Kenya okwafa okwabasuubuzi kwasooka bana Kenya naye fe abasuubuzi baffe bwe batalo okwekalakasa nga ze yalazeewa
aba mugani ne oba nera bamugani okuvewe nedda si kituufu. Okay. Si kituufu. Behave by dumping pig lists at NUP offices. Sagala commenting ku nsonga eyo naye obubizi bwabayita bujowero nange nabwekanze. So abantu bonna bali ku TikTok tebayinza kubanga bakyamu. Is over 10,000 trending videos of the 1.7 billion corruption. When your wealth is sent into Biolina, if they no longer tally, if they don't tally with the salary you get, then you must explain where you're getting the money you have. Nzinga sinaba kugenda na mbujulizi. There is evidence that is being talked about that Joel received money from the Civil Aviation Authority. Aleme kufulumya report. Okay. Kati Joel Bugama nti yafuna sente aleme kufulumya report. Etali ya Uganda Airlines nedda ya Civil Aviation Authority. Now, sente ezo bogerengejeza jamu eyazireeta n'abali involved bonna babogera. Neze gasidagana ku evidence eyo. Joel yali asula mu kazigo. Of course si kazigo. Yali asula mu nyumba yali eyobupangisa. Eyobupangisa. Nga apangisa 3 years ago katana kuingira politics. Buying the politics. Esente zafunye before katana makufuka lopu. Yasobodo ogula kalina jasulamu n'ebizimbe birala which are attributed to him byakola ki byasitude bya propaganda. Enyumba yasinja jasulamu dola ku mawulire etali eyo enyumba yasinja jola ku TikTok ye yinji jasulamu ate ye yagigula tejja mu sente senyi zafunye bangi eyo ndobyandi bade yafuna loan. It is way beyond. Now what about corruption allegation nti omanyi sente katikiro yagamba mbobugagga olina kubanga weze emyaka 5 buno akamotuko kavuga naye omuntu wazimba bangalo mu myaka abantu ba Uganda bako ababbi simanyi yasude bubizi naye alina okubanga ate akabizi tekasoze tebasose katuma Joel wala bano bubizi mabega abasulanga ku parliament waliga omukulu Kyagulanyi teyalinda bujulizi kugoba mpuuga yagamba mbunabade ku social media nengamba nendaba listi Anita Mongo bani bagabanya sente ngendo kulaba ngano waffe naye ku list kwa service award. Which service award they have never denied. Ostegede. Yes. Service award they have never denied. Kati na sinziroko nagoba mpuga. Simanyi bwaye mwachiraba. Yaga bawade million 10 simanyi bali bafuna zaaki. Yafuna information naja ku press conference nayogera. Bobi Wine nyinyi ye milioni ana Bobi Wine yawuda bakapanga nti bafunye sente. Honorable Twaha Kagabo yavaye that was enough evidence. Atabala byagamba abala evidence yabala yaliwa. So evidence Twaha Kagabo bwazija mbanka ina bwa kulimba. Twaha Kagabo yaita evidence. Baba yali mutume omanyi otya. Yale bamugambo zizaayo. Baba yali mutume. Bwezija ne kugamba nti Faridah batu nze ne Faridah batu wade sente zino nenzija ne kulaga Faridah ne Oh yeah, inobujulizi ebifayo. I know. Bamwana obujulizi. Ababaka bebawe olaba osanga bebagenda ne bamugamba abantu wadde ekyo kya mmiro. Yakugamba ina bujulizi ki kutuma kusaba. Muli bana mawulire. The next time musanga Kyagulanyi umugambe atuwa obujulizi. Want Bobi Wine to table evidence that the members of parliament abayise kisiyaga babo enguzinga bwe yagamba. Then aliokasabe enguzi ya Joel aliokasabe obujulizi wa Joel Ssenyonyi. Lwaki ku Joel Ssenyonyi yeka asaba obujulizi? Is it because bagabana naye ng'abantu we bagamba? Nti sente bwe yazijaayo yagabana naye. Yazireta omu. Bwe banga gowe mwenyine we setinze nti tononya bujulizi. Alete we kubangalike nti ku muntu omu obusaba kumulala notabusaba. Nkwade instances 3 Bobi Wine watasabye bujulizi. Kusenyo nyina asabye bujulizi kitegeeza ki? Sente bazija bonna? No, I don't think that is what it communicates. It communicates what? Maybe it's just clearly is setting the record straight. So asobola kuja na yetondera mpuuga. Oba ne yetonde abaka parliament be yawayiriza
nti baba wa sente okuyisa ettaka ly'ekisiyaga. Bobi Wine has never bagabacha settlement etagijangawo. But we've had deals as eating mu parliament whenever they want to do something oba supplementary ngeyo bagala kujisa ni oba wezi. You've had evidence. No, we've had stories. Okuva mu babaka bennyini. You've not had evidence. I've not had tangible evidence. You've not had evidence. Do you have evidence kukisiyaga nga bayisa anti-homosexuality bill mu baba wa sente? Ojina evidence eyo? Ye yakyogera osanga ajina. Ye yakyogera ayinza okuba alina obujulizi. Asootuleeta obujulizi obwo Kyagulanyi. Suppose we should put him to task. So, we are challenging Bobi Wine nti atuwa obujulizi bwayina ng'abaka ba parliament bafuna esente okuyisa anti-homosexuality bill. Then alyoka asabe obujulizi bwa Ssenyonyi. Atuwe n'obujulizi obulaga nti abaka ba parliament badde babawa sente. Zino zabadde agamba emiliyoni 410 ngali press conference. Twawulidde babawadde sente. Twawulidde. Bulijjo ali mutwawulidde. Kati ali mulete obujulizi. So this kind of hypocrisy of a leader is something we cannot take light. That's why tuli bakambwemu nti tojja kubeera ng'ozanyira ku mitwe gy'abantu ng'abajega. Ensi tejjudde bajega bokka. Mulimu n'abasobola okulaba ne bagamba nti wano you are contradicting yourself. Please set the record straight. We want that record also clarified well. What is what? What do you believe in? Do you believe in evidence or do you believe in rumor mongering? What does Bobi Wine believe in? Okay. Mukulu Dennis, mudakyeka zino ezisigaddeyo. What's your comment about the performance of Parliament right now? Performance ya Parliament eno gye tulina ye 11. Kati performance ya Parliament. This is one of the worst parliaments in the history of Uganda. Ngojeko okubanga parliament eno teri muziri saga. Saga za parliament kyekoze. I am one of the people who advocate for reduction of size of parliament, if even possible. Okuvaawo sirabawo mateeka gali awo kiriziganya ne Honorable Mathias Mpuuga okkendeeza ku namba y'ababaka. Abaka ba parliament beetaaga okkendeeza ddala size nene nnyo ddala ate siraba ne bandibadde abaka 10 bokka bandibadde basobola okuyisa because omulimu gwabwe okusinga obukulu is appropriation. Appropriation bill gye baleeteeyo okutematema budget. Kye bakola then ne legislation. Appropriation kasita budget bagiyisa bagigabira wonna sectors negendayo. Twetaaga buli omu kola ki? Ba local leaders twandibali ne local government. Local leaders basobola okutambuza eggwanga mu localities. Member of parliament. Very many. Tebana kye bakola 10 batumala. Even 100 MPs. Let's have a constituencies. Constituencies ngampitirivu. Nange constituency njagala. Badde bazimaging. Bazimaging tusabe kwezo. Bazimaging nga ziri the original 57 districts nga bwe zaali. Singa tudda mu constituencies ezo twatayigirako. Tulina 146 ate electoral commission etulaga nti zikyeyongera. Bwe tunatuukira 2026 wajja kuba. Inachi so that is all money wastage. Yes. That is wastage of money kyabadde gamba. Ezo ne tuyinza ozituyita tuyinza ogamba nti kale sente tusale. Ogendeyo nga olinga alinga omuweereza. Oli ku level sente bafuna mpitirivu. Nomukulu Tumuhairwe yategeeza nagamba banaye muli mu kulwana ano mulwana parliament naye tekola yadde 20% ku budget ya Uganda. Parliament etwala sente. However nga bwe nagambye si esinga okutwala sente. Nzikanya naye Sigaman tetwala sente. There is so much money that is consumed by that parliament administratively. It might not kwonona sente. Twetaaga tuzikendeeze nazo mpitirivu obungi. Naye nga sinaba kuvaawo twali wano wiiki ewedde bamuwamba abagamba nti bamukola ebintu byonna n'abamu bamubika n'okumubika. Kyali kibizo nabagamba nti nze ndi musajja mukiga naye nkulidde wano long enough to know kye bayite nnono.
Nembagamba bulungi nonoza wano. Nti kabaka asiima busiimi n'alabika. Kye nabagamba wano. Era ne neewuunya nnyo Bobi Wine. Si wa public display. Nabeewuunyisa nnyo nti Bobi Wine ku mukolo gwe yaliko olugumu n'agamba mbu ababanja kabaka abawagira. Era ali nabo. Ekyo ne ŋŋamba nti ng'omukulembeze it was wrong. Ne mbagamba wano nti Bobi Wine kyalina okukola. Yalina okugamba abantu be nti kyemukola muyinza okuba mulina obulumi ku kabaka. However, kabaka ye taata wa kitaffe era yalonda bano na bano be bakola ku nsonga ezo bwe batulungamya tugende nabyo mu maaso. As ku level ey'okwetonza omutanda. Because Junju mulangira Junju yagamba beetonda ku lw'enju eya kabaka ne baganda be ne betondera ensi ye Namibia. Naye yeetonde. Gubakolere ki? So kyali kibi nnyo naye era kituwe ky'okuyiga nti munaye kirabika abantu abamu twali twabakola ki? Twabawa nnyo ebitiibwa nga tebabisaanira naye it is time kyamuukirira. Tulekera okukyamukirira nga Bannayuganda. Tulekera okukyamukirira era abantu tubeekenenye bulungi. Tuyige okufumiintiriza. Bannayuganda tuyige okufumiintiriza. Nnyo toyanzege njala okwebaza nnyo mwenna abatukeereddeko ku ssaawa 2 ate pahano etuwunzikidde show yaffe. Mwebale nnyo okutulaba. Kaneti wakatutawanyizaamu katono nnyo naye mwebale kubanga ate mwekuumiddeko. Abakomenti nze thank you so much framing obulungi. Next time inshallah tujja kubanga ate message zammwe tubeera nga tuziyisaawo. Mbagaliza olunaku olungi tusinkano enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Mweraba. The wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindie,